Three crosses. Да, три креста в зодиаке. You know them, I think. Я думаю, Fixed cross. Fixed cross, mutable cross, cardinal. фиксированный, да, или какой? Музыкальный и неподвижный крест. Fixed cross, cardinal cross, and mutable cross. So these three crosses are symbol for three in the crucifixion of Christ. There will be three crosses along with Christ. Other two persons are crucified. Вот в Евангелии описано распятие креста, и там тоже было три креста. Вот они символизируют эти три креста. So these When you cross, И еще по бокам распять двоих. so these three crosses, И вот эти три креста, when one crosses in his evolution. in evolution, when a person crosses these three crosses, в своей эволюции человек должен пересечь, пройти эти три креста. then he is liberated. И после того, как он их проходит, он становится освобожденным. That is again resurrection. И это опять же распятие. So then he has grasped the limitation of the matter. То есть ему нужно пройти распятие и освобождение материи. Then he is called a master. И тогда его называют мастером. So he has some question he has raised in his hand. Вот там был вопрос у Эда, да? Тянул руку. Активные и пассивные четверти. So during the moon cycle, this four quarters also there is some active and passive parts. Yes, this rule applies everywhere. Да, это правило, оно применимо ко всему. Either in the quadrant of the day, Также и к этим частям дня, or the quadrant of the month, lunar month, к четвертям месяца, or the quadrant of solar year. и также к четвертям солнечного года. So with number 4, И вот номер, there are several symbols given. вот даны несколько символов. 4 phases of Brahma, Вот 4 фазы Брахмы. 4 stages of word Four stages of utterance. Слово, Utterance. произношение слова. So they correspond to 4 stages of creation. Они соответствуют 4 стадиям творения. Also we have 4 kingdoms: Также у нас имеется 4 царства. mineral, plant, animal, human. Это вот царство минералов, царство растений, царство животных и царство людей. Also there is principle of 4 Kumaras coming from Brahma. И также есть принцип 4 кумар, которые исходят из Брахмы. We have 4 Vedas У нас есть 4 веды, and 4 yugas 4 in the time scale, это также временные измерения, and 4 major directions. 4 главных направления. And when we are studying about symmetric solids given by Pythagoras, И когда мы изучаем симметричные фигуры, данные Пифагором, so he told there are only 5 possible solids. он сказал, что только 5 возможных 5 possible symmetric solids. symmetric solids. So in the when we are in the we have studied about cube, tetrahedron. Он объяснял, что есть только 5 возможных симметричных твердых материй. So this tetrahedron is also from number 4. И вот этот вот тетроид, он тоже работает с 4. So to the right bottom we have a symbol. И этого квадрата у нас есть
is called Narayana Yantra. Narayana Yantra. Этот символ называется Нараяна Янтра. So we have seen the meaning of Yantra in the previous lectures. И вот мы изучали значение янтры в предыдущей лекции. This is a very important symbol to meditate upon. Это очень важный символ для медитации. So Master will explain us about this symbol. И вот объяснит значение этого символа. Now, this yantra, this is a symbol. It is an yantra which explains the meaning of one of the stanzas in the Vishnu Suktam. Вот эта янтра, она объясняет значение одной из фраз Вишну Сутрам. Suktam. Вишну Сутрам. So, it is symbolically explained И символически это объясняется, that this whole creation, что все это творение, it came into manifestation оно пришло в проявление from the Supreme Lord, из Высшего Бога, who is called Chaturbhuja, которого называют Чатурбуджа. means 4 arms. Это означает четверорукий. These 4 arms are represented by the cross. И вот эти 4 руки, они как раз представлены крестом. So you see, you have 4 arms in the cross. These 4 arms are symbolically called the 4 arms of the Lord. И вот эти 4 линии Ага. креста, они символически обозначаются как 4 руки Бога. And then, И потом from the navel center of the Lord, из рука Бога there sprouted out the lotus. вырос лотос. And from this lotus, Из этого лотоса then there is the manifestation of the Brahma, была манифестация Брахмы. the creative consciousness, Это творческого сознания, who has symbolically said, he has 4 faces. 4 faces. который символически изображается как четвероликий, у него 4 лица. So 4 faces on 4 sides. 4 лица в каждую сторону. This is represented by the square. И это как раз символизируется квадратом. So here, the square came into existence from the cross. И вот здесь квадрат вышел из креста. So that is why it is said that the Chaturmukha, who has 4 faces, he came into existence from Chaturbhuja, the Lord of 4 arms. Имея 4 лица, он вышел из Чатурбуджа, того, кто имеет 4 руки. And then you have this circle. И затем вот у нас имеется этот круг, The circle represents the creation. и круг представляет собой творение. Because always in the previous classes of Pythagoras it is given, always the Lord manifests himself as a globe. Потому что, как мы в предыдущих лекциях говорили, что всегда Бог проявляет себя как шар. So geometrically it is a circle. И геометрически это представлено кругом. So you have all this, the total plan of this creation given in through this symbol. И вот здесь глобальный план творения, он в этом символе. When you observe the circle И когда мы смотрим на круг, and when you observe the square, и когда мы смотрим на квадрат, you have the 4 sides that represent the petal, the petal of a lotus. у нас получается вот 4 стороны, 4 лепестка, которые представляют лепестки лотоса. So space is
potentially a globe, and it can expand, it can emerge into a lotus. That is, you see, when lotus is closed, it is like a globe, and the lotus opens, the petals come out. Но вот если мы посмотрим на бутон лотоса, когда он еще не открылся, он как шар, и вот в нем вся полутенция творения, и потом этот шар открывается, и получается цветок лотоса. Вот это вот если мы здесь видим вот этим звуком в виде песка. That is why the four-faced Brahma symbolically is represented that he is sitting on the lotus. И вот поэтому вот эти четырехликий Брахма символически изображается, что он сидит в лотосе. So, in one of the meditations in the book, И одна из in the small book every day what we are studying, книжечки с медитациями, Master has given a meditation. мастер дал медитацию, Space is globe, значит, пространство это шар, and the universe is lotus. а Вселенная это лотос. So, globe unfolds, the globe unfolds into lotus. И шар раскрывается в лотосе. Space unfolds into universe. И пространство раскрывается во Вселенную. So therefore, a globe is a potential lotus. Поэтому шар это потенциальный лотос. That means, when it is a globe, Это означает, что когда есть шар, it has all the potencies. он имеет весь потенциал. When it opens up into lotus, Когда он открывается в лотос, all the potencies are manifested into the creation. тогда весь потенциал он раскрывается в творении. So this will be revealed to us when we keep meditating upon this. И это раскрывается нам, если мы будем медитировать на этот символ. Because we are also part of it. Потому что мы тоже часть этого. Yes? So when you told us that the human being is developing itself as a shell, and then gradually he should open in the shell, is it about the same? Yes, this, when something is potentially, because before it unfolds anything, it is potentially there. Потому что яйцо, вот оно символизирует то, что внутри него вот этот потенциал. So before unfolding, И до того, как раскроется, so this will be like a shell. это будет как скорлупа. So this unfoldment И вот это вот раскрытие, also it represents the progressing in the evolution. это также отражает этот вот прогресс в эволюции. That is what you have seen when we were discussing about the shell of individuality, shell of personality. И вот это вот то, что то, что объясняется скорлупой индивидуальности, скорлупой личности. About the life of humans, same it has four phases, the life. Yes, in the human also, even in the development of embryo also, you have, other day I told you, in the development of embryo also it is like a circle and you have all the four quadrants. Это вот относится и к развитию зародыша
чреве он имеет 4 фазы человека в течение жизни. So that is why it is said that the whole plan is from above. The whole plan is coming from above. Above. So Исходит свыше. it is said that as above, so below. Сказано как в Библии, что наверху, то и внизу. Because we are talking about right angles, И вот мы говорили о планетах, so there is a plant which bears the successive pairs of leaves at right angles to each other. There is a plant, so the angle between the leaves is 90 degrees. есть растение, которое несет лепестки парами. Suppose we have a leaf like this, the second leaf is like this, 90 degrees. Да, и вот есть, например, лепесток или листок, и следующий лепесток 90 градусов к нему. So this is called the plant of sun god. И это растение называется растением Бога Солнца. So this is called This plant is called Arka. arka. А и на санскрите называется словом Арка. То Okay. есть the name of the sun. Yes. Yes. Солнце. And scientific name is Calotropis. 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 Botanical name. Botanical name. Ботаническое название Calotropis. Calotropis. We can show you this plant. Here, just outside this compound we have. So it is a tradition that we keep the leaf of this plant on our sun, so on our head, Ага, и вот здесь традиции мы кладем листок этого растения на макушку головы. and we take bath on every Sunday during this month. On every Sunday of this month, Magha Masa, this Masa, И каждое воскресенье вот этого месяца, который сейчас, so we specially worship sun during this month. мы особо почитаем и поклоняемся Богу Солнцу. So on every Sunday, there is a tradition that we keep leaf of this plant on our head and then take bath. Ага, и вот поэтому каждое воскресенье этого месяца люди кладут себе на голову вот этот цветок, следующий солнце, да, и принимают душ. Принимают душ. This plant is a very mystic plant. This plant is a very mystic plant. Вот это растение, оно довольно мистическое. And this plant is considered to be very important for the worship of Ganesh. И также это растение рассматривается очень важно при поклонении Ганеше. There is a very interesting phenomenon with this plant. Имеется очень интересный феномен у этого растения. In this plant, we have just two. One is having white flowers and one is having purple flowers. И у этого растения есть цветочки белые, есть цветочки white, Purple. есть сиреневые. And the white flowered arka is called Sweta arka. Sweta means white. Sweta arka. И вот белые цветы растения называются светом, то есть белые. So once in 18 years, И каждые 18 лет there is a particular astronomical event. происходит определенное астрономическое явление. And this plant with white flowers, И вот это растение с белыми цветами on that day, в этот день there is a Vedic ritual как раз делается
ритуал. And at the midnight, И в полночь, after making this ritual, после этого ритуала, when we take the root of this plant, когда мы берем корни этого растения, it is exactly in the shape of the face of Ganesh, elephant face. корни точно соответствуют голове Ганеш. And this is, and this we have taken 2 or 3 times, because once in 18 years only. Да, и вот мы уже трижды это брали такой корень, потому что только один раз в 18 лет можно это сделать. You have one such thing in Sri Salem in the altar, Ну, вот мы in our ashram. один, который у нас там в Сайлане. So this is a very powerful healing plant. И вот это очень сильное исцеляющее растение. So this Ganesh shaped Svetarka, when it is there, it dispels all the evil energies. И вот Ганеш в форме этого растения, корня, он изгоняет все злые силы And энергии. people with psychic disturbances, И люди с психическими расстройствами, when they are made to stay a few days there in the presence of this, когда они могут побыть несколько дней в присутствии, they are healed from the psychic disturbances. они исцеляются от психических заболеваний. You can do that, but it needs not only just keeping a piece of it, but you have to constantly keep following that particular discipline so that you have to receive that energy. If you just by keeping this, it's not just enough. Бхагавананда Кришна говорит, что просто взять кусочек и носить его на груди, этого недостаточно. Нужно следовать дисциплине, тогда это будет оказывать эффект. We must constantly, we have to be in contact with that energy. То есть мы должны сознательно взаимодействовать с этой энергией. So this root arouses the solar principles in man. И вот это растение, оно Solar principle in man. вызывает, оно как бы пробуждает солнечный принцип в человеке. So that's why this is used in this month. Вот поэтому его используют вот в этот месяц. And also Master said on the day of winter solstice, И также мастер говорил, что в день солнечного состояния they use it while taking bath. его использовали для того, чтобы искупаться, принять Because that is the annual sunrise day. потому что это Rise of annual sun, December 22nd. потому что 22 декабря это как бы восход гнев богов. Потому что он символизирует восход солнца, а мы понимаем душ, целое омовение в каждый восход. So next we have number 5. Следующее число это 5. So, Это пятиконечная звезда, символизирует это число. so this represents 5 states of matter И это представляет 5 состояний материи and 5 operative set of organs и 5 органов действия в человеке and 5 speculative set of organs, sensory organs. и 5 органов чувств в человеке.
So this is given very detailedly in Mandra scripture 13th chapter. И вот это очень подробно дается в мантре через 13, book number 13. 13 главе. Because we cannot discuss everything in the short time. Поскольку мы не можем обсудить все в короткое время, But this diagram, if you can meditate on this diagram, если вы медитируете на эту диаграмму, especially facing the sun, if you stand, особенно если вы стоите и смотрите на солнце, and in this particular meditation, и это определенная медитация, you have to stand like this. нужно стоять вот так вот, как звезда. Then you are the five-pointed star. Это как раз символ пятиконечной звезды. So meditate yourself as the five-pointed star. Если вы будете медитировать на себя как на Standing in this posture, стоя в такой позиции, then gradually you will gain mastery on your senses. тогда постепенно вы станете хозяином своих чувств. So this is detailedly given by a lecture, Asteva. This science is given by Master E.K. in a lecture, И вот эта вот наука дана мастером Никеем в лекции, very detailedly. очень подробно. Wow. The process to meditate upon, the process to meditate, И вот этот процесс для медитации, how to overcome the limitation from the 5 states of matter, вот как пройти через ограничения 5 стадий материи, from the senses, limitation of senses. как выйти из ограничений чувств. The lecture name is Occultism of Zodiac. И лекция называется «Оккультизм зодиака». So you can find on our website. Ее можно найти в интернете на нашей страничке. So this our zodiac of 360 degrees И вот этот зодиак 360 градусов can also be divided into 5. может также быть поделен на 5. So 72 degrees of each zodiac sign. Каждая часть по 72 градуса. So like this there are 5 signs. 5 signs, each of 72 degrees. So 5 into 72 is 360. То есть сайенс Знак. Таким образом мы делим зодиак на 5 знаков. 2 градуса. Zodiac means not only the division of 12 signs, it can be divided into in many kinds. То есть вот то, что говорит Павел, что зодиак делится не только на 12 знаков, он также делится и на другие числа. В данном случае его можно поделить на 5 частей, и получается 5 знаков зодиака, каждый по 72 градуса. Because most of the time we study division of 30 degrees for each sign. Ага, то есть в основном мы изучаем 30 градусов на каждый знак. But there can be division of 72 degrees also. Но также он может быть поделен и на 72 градуса. So then zodiac can also be a 5-pointed star. И тогда зодиак тоже может быть пятиконечной звездой. So this is related to Pitrus. И вот The division of 5 like this. It is related to cycle of Pitrus. ага, и вот деление зодиака на 5 это соответствует 5 Питрус. You can see the states of matter, senses, all these are related to coming down into matter. То есть можно посмотреть, что вот эти 5 стадий материи это как бы нисхождение энергии сюда в материю. So descent of the Lord consciousness, descent of the Javas into the matter state, that is represented by this. А вот как раз нисхождение божественного сознания идео в материальное состояние, оно и символизируется именно
Christmas. 5-pointed star. On the eve of Christmas, В день Рождества везде вешают пятиконечную But they only think that this 5-point star belongs to Christian religion. They believe. И вот эти все верят, что пятиконечная звезда, христиане думают, что пятиконечная звезда, она принадлежит им. It has nothing to do with any religion, it is universal. Но она ничего общего, она не имеет отношения никакой. But they don't know all this. They only think the star, but they don't know why they are assuming the 5-point star. Они просто вешают пятиконечную звезду, но они не знают, почему они ее вешают. I have a little question because we had a little discussion with my friend recently about this star. Can you explain why this Christmas star is if the other one is on the On the Down. down. Yeah. Because Да, just a minute, I will translate. Yes. Я задаю такой вопрос. Я сказала, мне хочется, чтобы я попросила нашу Кришну объяснить, почему звезда, значит, вот этого Рождества, она вниз верхушкой всегда рисуется. Здесь вот эти звезду все время вверх ногами вешают. Вот об этом вопрос, почему вверх ногами. because that signifies the descent of the Lord. Символизирует нисхождение Бога сверху на землю сюда, поэтому она смотрит вниз. so, this we will see in the next symbol. Symbol of 6 is 2 triangles. One triangle has apex at the top, and the second triangle has apex towards down, bottom. Как раз смотрим на следующем символе. Здесь двух треугольников, где один треугольник смотрит вверх, So, so symbol of Vishnu and Shiva. One is descent and one is ascent. символ Шивы. Один спускается, другой восходит. Also, probably understand as only Jewish. Yes. So these are universal symbols. అనంతనే 11:30 to 12:30 క్లాస్ చెప్పగల టైం అడగవచ్చు సార్. You see, these symbols are existing since the starting of this creation. And the religions can recognize only the religion. Религии возникли довольно недавно. So religions will come and go, but the symbols are always eternal. Религии приходят и уходят, а символы вечны. బాగా 11:30 to 12:30 చెప్తున్నాడు. ఒక 1 hour మీరు ఉంటే ఇది కంటిన్యూ చేయండి. So Anantacharya accepted to give lecture from 11:30 to 12:30 Вот она вначале готова дать лекцию because I think this is going on very intensely. Can we continue for another 1 hour if everybody can sit? поскольку, в общем, это довольно интенсивный идет процесс, как мы можем еще один часть, да? Yeah, you can. So this is a symbol for Capricorn. This is made. Конечная звезда является символом единорога. Каприкорн, извиняюсь. It is called Makara in Sanskrit. This is called Makara. Он символизируется словом макара на санскрите. So Makara means crocodile. 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 Макара означает крокодил. So this letter Ma stands for number 5.
And if you count from sign Virgo, Если вы будете считать от знака Девы, Capricorn will be number 5. тогда Козерог будет пятый знак. And I think you have studied what does 5 represent in zodiac houses. What does the 5th house represent? На астрологии что означает курс? The representation of 5th house in a zodiac. Вы изучали, что представляет собой пятый дом. So when we count from sign Virgo, Когда мы посчитаем от знака Девы, Capricorn will be number 5. как раз Козерог будет пятым. So the birth of Christ Это рождение Христа on December 22nd. 22 декабря. So it is symbol of birth to virgin nature. Virgo is the virgin nature. И вот это символ рождения девственной природы, то есть дева представляет девственную природу. That is why he is called the son of the virgin. Поэтому его также называют сыном девы, потому что она была девой. So in order that the Lord has to descend, И if the Lord has to descend into form, то есть если Бог должен снизойти в форму, so only that person who has this virgin nature, that means purity, can be the mother of the Lord. только тот человек, который имеет девственную природу, это значит чистоту, красоту, только он может быть матерью Бога. And the 5th house in the zodiac И в пятом доме зодиака indicates children. он символизирует детей. So therefore, И вот поэтому from virgin the 5th house is Capricorn. пятый дом от Девы это Козерог. So this also indicates that this he descends Это означает, from the спустился from the womb of a virgin. из чрева Девы. How can she get pregnancy without physical touch? И вот тут он спрашивает, как она могла зачать без физического контакта. That is not understood by the present humanity. Но это не подвластно пониманию современного человечества. So that is what is called immaculate conception. Conception immaculate. Immaculate means Это как раз то, что называется непорочным зачатием. so directly the Lord can descend То есть прямо, непосредственно Бог мог снизойти. where there is purity. Чрево Девы. Вот имейте мнение Yes, Vedavyasa was also. Because the mother of Vedavyasa, Потому что вот мать Ведавьясы, she is of that nature, virgin nature. она тоже была девой. Her name is Satyavati. Her name is Satyavati. Имя Сатьяваси. Means truth bearing lady. Master translated as truth bearing lady. Truth bearing lady. That is the translation by Master E.K. Truth bearing lady. Мастер перевел это имя как женщина, несущая в чреве истину. You know how Vedavyasa was born? Знаете, как был рожден Ведавьяса? So there was the great seer, the
the rishi called Parasara. Был великий святой, которого звали Парашара. So this Parasara И вот этот Парашара was the grandson of Vasishtha. был внуком Васишки. So this Parasara is such a great sage that he knows all the secrets of this creation. И Парашара был таким великим святым, но он знал все тайны этого творения. And then he came down to make a preparation for the descent of the Lord. И вот он спустился, пришел сюда для того, чтобы подготовить приход сюда Бога. We are going to study more in more detailed manner in Vrindavan about this. Мы как раз это будем более детально изучать в Вриндаване. So this Parasara, И вот Парашара, he could see that it is needed that a light, a greater light has to be brought into form before the Lord descends. и вот он увидел, что больший свет должен прийти сюда на землю перед тем, как сам Бог сюда придет. And then one morning, Одним утром, when he was doing his morning rituals and meditation, когда он пошел совершать ритуалы и медитации, then he went to the river Ganga. он пошел к реке Ганге, There he has to cross with a boat, и там ему нужно было переплыть на лодке. and then when he entered the boat, И когда он пошел в лодку, then he has seen Satyavati. когда он увидел Сатьявати, She was there with the boat to cross, to make him cross она the river. в лодке, Then he could see that this Satyavati is the most fittest lady to receive that light. и когда он увидел, что Сатьявати самая подходящая девушка, чтобы принять этот свет, Then he told her, you are selected to be the lady who will receive the light now. тогда он ей сказал, что ты избранная для того, чтобы принять этот свет сейчас. Then Тогда he has invoked that cosmic light, он призвал этот космический свет, received that light, принял этот свет and focused it into her. и сфокусировал его на нее. With this light, this which is received, she became pregnant immediately. И вот этим светом, который она приняла, она сразу же забеременела. This is not physical touch. Это было без физического контакта. So through his meditation, he invoked this light and sent into her. Своей медитацией призвал этот свет и послал его в нее. And this pregnancy is not the pregnancy of normal woman for 9 months. И эта беременность, она не происходит, как у обычных женщин 9 месяцев. So immediately, Сразу же this light which is received got into a form этот свет, который был принят, and came out from her womb, принял форму и вышел из ее чрева. and that is Vedavyasa. И это был Ведавьяса. Same time. Same time, immediately. Сразу же это произошло. То есть она приняла этот свет, он принял форму, и она привела Ведавьясу. He walked out like a boy, И он вышел как мальчик, and then he got the blessings of his mother, и он получил Satyavati, матери Сатьявати, and then he got the blessings of Parasara, his father. и также он получил благословение своего отца Парашары. And he walked out to start his work. И он пошел, чтобы начать свою
работал. And Parasara told Satyavati, И вот Парашара сказал Сатьявати, even though you delivered a son through you immediately, still you are a virgin. он сказал Сатьявати, и даже вот после того, как ты родила сына, ты все еще остаешься девой. So this is not easily understood by the present humanity. И вот это не просто понять человечеством. If you read the chapter Virgo in spiritual astrology given by Master E.K., Если вы читаете главу по астрологии, которую дал мастер Кей, there he has explained these things. вот он там объясняет эти вещи. How she can be a virgin. Как она может оставаться девой. So after that, И вот из этого you have another example is Christ coming down. это вот как пример тоже, как пришел Иисус. So after his birth, also still she is a virgin. И тоже Дева Мария после рождения Христа все так же оставалась девой. А как определил точно? Yes. So whenever Yasa was giving Vedas, scriptures, Ganesha was writing, yes. That is Mahabharata, when he was dictating Mahabharata. So Ganesha also was in Scribe. So how Ganesha was coming into He can manifest anywhere. Ganesh is not a personality. he's just Deva. In Deva, he can manifest. Я привержу просто, у меня вопрос, потому что вот когда Веда Яса давал Веду, вот это Махабхарату, там написано, пишет там пещере, Гималая, где он это делал, он диктовал, а Ганеша писал, записывал. Я спросил про Ганешу, а как Ганеша пришел в тело? А она, конечно, ответила, что Ганеша это Дева, а Девы, они могут приходить в любом месте, в любое время в теле. So that is the secret of the birth of Vedavyasa. А сейчас рассказан секрет рождения Ведавьяса. So you have to read this chapter in spiritual astrology. Мы должны читать эту главу об этом духовной астрологии. In Virgo, it is about sign Virgo what Master has given. Где пространство тела рассказано, там. The original name of Vedavyasa is the title. И вот Ведавьяса это на самом деле титул, который ему дал, а изначальное имя Ведавьяса. His original name is also Krishna Vaivaya. Krishna is the name. Изначальное имя Ведавьяса было Кришна. So now we go to number 7. И вот теперь мы переходим к номеру 6 is the symbol is two triangles. Вот 6 это символ два треугольника женщины. One with apex upwards, Вот один смотрит вверх, one with apex down. а другой смотрит вниз. И также есть круг вокруг. Это символ является основанием для Шри Янтры. Основа для Шри Янтры. То есть это расширение Шри Чакры. Apex downward. Шри Янтра, она содержит треугольники, которые смотрят вверх и смотрят вниз. So in number 7, this is the symbol triangle over a square. В номере 7
This has a very great significance. И он имеет очень большое значение. And I think many of you know pyramids. Pyramid. Я думаю, что многие из вас знают о пирамидах. If you see the base of pyramid, it is square. Если посмотреть на основание пирамиды, то мы увидим там квадрат. And the side of the pyramid is triangle. Грани пирамиды это треугольник. And there will be 4 equal triangles on 4 sides. То есть 4 одинаковых треугольника с 4 сторон. So 4 and 3 are the key numbers in a pyramid. Вот это вот 4 и 3 это числа пирамиды. So when we add 4 and 3, И когда мы складываем 4 и 3, it gives 7. то получается 7. So 7 are the principles in creation. И 7 это принцип творения. And when we multiply, И когда мы умножаем, we have number 12. а у нас, если мы умножим 4 на 3, тогда у нас получается 12. A number of signs in a zodiac. Это число знаков зодиака. And we have 7 planes of consciousness. И также у нас имеется 7 планов сознания. We'll see them in the next slide. Мы их увидим на следующем слайде. And you all know from the books of Bailey, 7 rays. И мы также знаем все из книг Бейли о 7 лучах, лучах. And correspondingly 7 races, RAC, race. И вот соответствующие 7 лучам. And in each race we have 7 sub races. И вот в каждой расе имеется 7 квадратов. And we have 7 globes in a planetary chain. И у нас имеется 7 планет планетарной. There is a concept told, this concept given in Blavatsky, by Blavatsky in Secret Doctrine. Эта концепция дана мадам Блаватской. Also, Master E.K. gave a lecture on this, planetary chains. So in the process of evolution, for each globe there will be 7 stages. You can call, suppose you can take like this. There will be 7 stages in the evolution of a globe. So when it comes to 4th stage, that will be physical manifestation of the globe. And before this and after this, it will be in a different plane. Our earth is currently in the 4th stage. That's why this physical manifestation. So similarly for a solar system also there will be 7 stages. And when it comes to stage 4, there will be physical manifestation of solar system. And like this 7 times it happens. From stage A to stage 1 to stage 7. And again from stage 7 to stage 1. So like this it happens 7 times. And then it is completely dissolved. But when this earth is in the physical stage, there will be so many globes of earth in the other stages.
And you can see the formation of physical globe in the fourth stage. Как мы видим, формирование физической планеты – это четвертая стадия. This is similar to stages in utterance. So in the fourth stage we have vocal utterance. Это также символизируется и четырьмя стадиями произношения. То есть только четвертая стадия произношения – это физическая. And here also in the fourth stage we have physical globe. И точно так же на четвертой стадии у нас физическая планета. So from stage 1 also this is number 4. И вот от первой стадии это четвертая. And if you count from this side, then also this is number 4. And we have 7 basic tissues in our physical body. И у нас имеется 7 основных тканей в физическом теле. And in Bhagavata Purana, while explaining about creation, И в Бхагават-Пуране, где объясняется творение Вселенной, 7 islands and 7 oceans are described. 7 islands. там объясняется о 7 островах и 7 океанах, Not physical. которые не физические. And along our vertebral column, we have 6 chakras. И вот в нашем позвоночнике у нас имеется 6 чакр, And Sahasrara. и седьмая над ней. So 7 energy centers. 7 energy centers. Имеется 7 энергетических центров. Yesterday we visited a temple on the hill, И вот вчера мы посетили храм на горе, Govinda. храм Говинды. So there is a place called Tirumala. И вот есть такое место, которое называется Тирумана, Мала. So there Lord is situated on the 7th hill. И там вот Lord Govinda is on the 7th hill. там Бог Говинда, он на 7-й горе. So you have to make a journey of all the 7 hills and then we can have darshan of Lord. И вот нам надо совершить путешествие на все 7 гор, и тогда мы получим даршан Бога. So it is a symbolic journey along all the 6 centers and then having darshan of Lord in the 7th center. Это символическое путешествие, в котором наше сознание проходит через все 6 чакр и в 7-й встречается с Богом. Also we have a temple in south of India, a very big temple. И вот у нас в Южной Индии имеется большой храм. It is the largest functioning temple in the world. Это самый огромный храм в мире. That is called Sri Rangam. И он называется Sri Rangam. Шри Рангам. The Lord name is Ranganatha. Это имя Бога Ранганама. So there Lord is placed inside 7 compounds. Там Бог, We have to cross 7 compounds, then we can have darshan of Lord. там надо пройти 7 залов, и только тогда мы можем получить даршан, увидеть Бога. So these are all built symbolically. Это все символично. Also Vatican is called the city of 7 hills. Vatican city. И также Ватикан называют городом 7 холмов. And this number 7 is explained in the 7th stanza of Purusha Sukta. И вот это число 7 объясняется в 7 главе Пуруши Сукта. We are reciting Purusha Sukta daily in the morning. Мы ежедневно повторяем Пуруши Сукта. So in the 7th mantra, number 7 is explained. И вот в 7 мантре число 7 объясняется. Вот так звучит Сапта. Saptasyasan Paridhayaha. So you can read there. Вот она здесь есть. Saptasyasan Paridhayaha. So
So the cosmic person Purusha Вот космический человек, Пуруша, is compared to beast of sacrifice. A beast of sacrifice. Yesterday, Master has explained about Pasu. You remember? Animal. So, the cosmic person is compared to animal of sacrifice. ага, и вот космический человек сравнивается с животным, которое принесет жертву. And he is tied down in 7 layers. И вот он привязан с веревками, а всего он связан с 7 слоями. So, the 7 layers are И вот 7 слоев это physical plane, физический план, etheric plane, эфирный план, mental plane, ментальный план, and then buddhic plane. дальше буддический It is called a creative will. который называется творческой волей. And then we have nirvanic plane, Дальше у нас план paranirvanic, потом идет план пара, нирваны, значит задний. and mahaparanirvanic. И седьмой это махапара. So, number 1, 2, 3 and 4. Physical, etheric, mental and buddhi. The first 4 one. Вот первые 4 плана, They are represented by this square. они представлены вот этим квадратом внизу. And higher 3 are represented by this triangle. Высшие 3 плана представлены треугольником сверху. You can see this is like a temple. И мы можем посмотреть это, When you erect the triangle or the square, когда вы поставите треугольник на квадрат, that is called temple tower. Te- Technically called a temple tower. технически такая фигура называется храм башня. And also Master Ike has given in occult meditations, the morning meditations. Мастер Икей дал оккультную медитацию, So this mantra is given like this. и вот эта мантра вот так дана. 7 wheels in 3 lokas. 7 колес в 3 локах. See, saptasyasan paridayah, trisapta samidah krutaha. 3 times 7. So 21 wheels. Получается 21 колесо. The 22nd is Ayam. 22 это я есть. Master has explained this while explaining Rudra Suktam 3 days back. И мастер объясняет, когда объясняет Рудра-суктам, He explained about the concept of pi. Concept of pi. Pi. P. и он объясняет значение пи. You remember this? Then we have number 8. И затем у нас число 8. This 8 symbolizes the spiral motion of cycles. И 8 символизирует спиральное движение круга. And 8 is symbol of Christ, Lord of love. 8 это число Христа, число Spiral motion of cycles. это число Can you see the symbol at the end of the sentence? нет примета со мной, а то я скажу. Number 8, you know, this number 8 is spiral movement. Число 8 это Rasa. число 8 You see here, движение по спирали. when you make the symbol of number 8, you see Когда мы делаем spiral movement. и вот символ для цифры 8 получается символ бесконечности. This is a very special symbol. Это особый символ. You can start anywhere and again come to that point. Можно начать с любой точки и обратно в нее вернуться. So
cyclic nature is given by this symbol. И этим символом обозначается природа цикличности. And when we rotate it in 90 degrees, И когда мы поворачиваем его на 90 градусов, this is symbol of infinity. то есть кладем восьмерку горизонтально, то получается знак бесконечности. So this cyclic nature keeps on repeating. То есть эта циклическая природа, она продолжает повторяться. And the other symbol is symbol of cube inside a globe. И другой символ – это символ You know cube, I think. куба внутри шара. Cube inside a sphere. Да, это значит куб внутри сферы. You have to imagine in 3 Вы dimensions. можете себе представить трехмерную фигуру. So this cube is a symbol of cosmos, Вот этот куб является символом космоса. etheric body of cosmos. Это эфирное тело космоса. And the anatomy of our solar year. И является анатомией нашего солнечного года. Can be observed from the cube. Ее как раз можно увидеть из куба. So cube has 6 faces. И вот у куба у него 8 сторон. So it has 6 squares, У него 8 квадратов. has 6 faces. И Faces. у него 6 лиц. Да, 6. Cube has 6 faces. Извиняюсь. У куба у него 6 сторон, 6 как бы. I will The cube is the shape which never suffers any inversion. Не never. You can make any, you can turn any form. There is no inversion for cube. see cube. Вот это куб. So when you turn in any direction, it doesn't suffer any inversion. There is no inversion. See, I will tell you. Vasudeva, if you invert this, see, this is inversion. Нету обратной стороны, как ни крути, все время будет. When you invert a triangle, it will change like this. Ага, то есть, если, например, перевернуть треугольник, он будет смотреть в другую сторону. But when you invert a square, А если мы перевернем квадрат, there is no change in shape. он вовсе не изменится. And in 3 dimensions, we have a cube similar to square. В трех измерениях символ квадрата – это куб. Его как ни крути, он все время… See, we have here 6 faces, И вот у него 6 сторон, and each face is a square. и каждая сторона – это квадрат. And we have 8 corners, И у него corner points. 8 углов. And we have 12 edges. И у него 8 как эти You know what is it? стороны это у квадрата. Правильно. 12 edges. See, this is called edge. 8 прям. So we have 12 edges. So this, so 6 sides correspond to 6 tropical seasons. И вот эти 6 сторон, они соответствуют 6 тропическим временам года. And the 12 edges correspond to 12 groups of devas called Adityas. А 12 Dvinasit Aditya. адития корреспондуют 12 edges. Edges of the cube. 12 I think he needs edge in Russian. You already gave him. Okay. Я выбрал 12 ребра. So the 12 edges correspond to 12 months in a solar year. И вот эти 12 ребер, они соответствуют 12 месяцам года. And then we have 8 corners. И также у нас имеется 8 углов. And in each corner we have 3 right angles. И в каждом угле у нас имеется 3 прямых угла. В каждом угле. So 8 corners Вот это вот 8 углов. Вершин, да. and
In each corner we have 3 right angles. В каждой вершине имеется 3 прямоугольных угла, прямых угла. So if we multiply, Если мы их умножим, we have totally 24 right angles. тогда у нас получится 24 прямых угла. So they correspond to 24 lunations in the year. И они соответствуют 24 лунным. So we have 24 lunations means 12 full moons Ну, понятно. And, То есть 12 новолуний, 12 and we have новолуний 12 new moons. в году. То есть они соответствуют 24, это 24 половинки месяца в году. And this is the meter of Gayatri. И это является размером Гаятри. So this cube is called brick of creation in Rig Veda. И в Ригведе куб называется кирпичиком творения. it is very symbolically explained И это очень символически объяснено, that when we are sent into the form, когда нас посылают в форму, in the beginning of our evolution, в начале нашей эволюции, we are like a stone with a rugged shape. мы как камень грубой формы. So we are given some implement И нам дается like a chisel and a gavel, ага, and then we have to carve yourself into a cube. вот нам дается зубило и молоток, так чтобы мы из этого камня вырубили куб. And these implements are the power of discrimination and discipline. И вот это вот применение, это наша дисциплина и развлечение, сила развлечения. And when you get the shape of a cube, И когда мы уже имеем форму куба, then you are used as a brick тогда нас используют Ага, начало. как кирпичик in the completion of the temple. в совершении строительства храма. And this temple is the temple of Solomon. 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 Соломон. И вот этот храм, это храм Соломона. Hamsi. Solomon Aksara. means sun god. И Соломон означает солнце. Jart. అదే 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 Яйца. Сейчас ты скачивал. So his name is also mystic name. Solomon. Имя Соломон тоже мистическое имя. This is the combination of 3 words. Это оно состоит из 3 слов. Sol, Сол, Sol, and then Om, потом О On. и Он. These 3 words are from three different languages. From three different. 3 different languages. Вот эти 3 слова из 2 разных языков. And all these 3 words, И все эти 3 слова, they denote sun god. они относятся к Солнцу. So these 3 words brought together, and the word Solomon, and the Solomon is called sun god. И вот эти 3 слова были соединены в одно и образовали слово Соломон. И Соломон означает Бог Солнца. So there is a mystic story in the Old Testament, И вот есть мистическая история в Ветхом Завете, and also in the Masonic secrets. и Masonic, также в масонских тайнах. that the whole temple is almost ready, but it needs one brick. И там говорится о том, что священный храм почти построен, но не хватает еще одного кирпичика. And if you would make yourself a cube, perfect cube, И если вы сделаете себя совершенным кубом, then you can complete this temple. тогда вы можете завершить этот храм без своих руков.
So now we have number 9. И теперь у нас имеется номер 9. So this is also a very special. Это очень особое число. So 9 is a symbol of man, 9 это число человека. our body. in gate of the city of 9 gates. Наше тело символически называется городом с 9 вратами. We have 9 orifices in our body. У нас имеется 9 отверстий в нашем теле. In Bhagavata Purana, it is explained as a story. И в Бхагаватам Пуране это объясняется историей. So name of the person is Puranjana. Имя Puranjana. Пуранчана. So that means a city dweller. А это значит житель. City dweller. And he has one friend. And he has one wise man as his friend. He has one friend, И у него есть друг. and his name is given wise man. И ему дано, его зовут мудрый. So they both keep roaming together. They Both of them, they move together like this. И они вместе шли. so he moves from one city to other city like this. Они переезжали вместе из одного города в другой. So but he did not like those cities. He kept moving on. Но ему не нравились эти города, он продолжал переезжать. Then he found a city with 9 gates. Потом он нашел город с 9 вратами. 7 gates are towards east and 2 gates are towards west. Значит, 7 врат на восток и 2 врата на запад. He found this city very comfortable. И ему этот город показался очень комфортным. And there he found a lady. И потом он нашел женщину. So after he reached this city, И когда он достиг этого he forgot about the wise man with him. города, He is traveling along with the wise man. So he forgot about that wise man after coming to this city. после того, как он в этот город пришел, он забыл про мудреца, который был с ним. So there he found a lady. И потом он нашел женщину. And at the door where that lady is residing, И вот вошел в дверь, где жила. so there is a serpent with 5 heads. Там была змея с 5 головами. There he is spending his life comfortably. И вот он там провел свою жизнь комфортно. And then enemies attacked him. Потом пришли враги и напали. And the armies are in the groups of 365. И армия была в группе 365. Some clad in white robes and some in black robes. Одни были одеты в белые одежды, другие в черные. So this is all in the story of man. Это все история человека. So this city of 9 gates is the human body. Вот это город с 9 вратами, это человеческое тело. And Lord Krishna created a city called Dwarka where he was dwelling. Dwarka. И вот вы знаете, что Господь Бог Кришна, Он построил город Дварака, That is also a city of 9 gates. и там тоже было 9 врат. So this serpent with 5 heads are prana, apana, vyana, udana and samana, 5 pulsations. И вот змея с 5 головами, это 5 пран, прана, апана и так далее. 5 And the army that attacked is age. армия, которая напала, Age, time. это время. Span of life is the army that has attacked. Значит, трата времени – это как раз армия, которая… So groups of 365 means years. Groups of 365 means days in a year. Группы по 365 человек – это значит год, So this white robes means days белая одежда – это значит дни, and black robes means night. черные
So this is symbolically given like a story. Вот это символически дано как история. Now we have only 10 minutes to 11. Another special feature of this number 9 is И вот другая особая вещь про число 9. you multiply this number 9, you multiply this number 9. Вы умножаете число 9, For example, 9 into 2, например, на 2, 18. So total is 9. 17, и в сумме получается 9. 9 into 3, 27. Да, и точно так же есть 3 умножить на 9 получается So 27. if you multiply this 9 with any number, ultimately it comes to 9. То есть это вот физическая сторона цифры 9, так чтобы вы не умножали 9, то, что будет в сумме, то, что в сумме получается 9. And now we will add 1 to 9. А вот сейчас мы к 9 прибавляем 1. So many times you multiply that 9, 9, 9, and ultimately then you put plus 1. И как, значит, если, да, если мы к этому прибавим 1, And all the 9s, they become 0. когда все девятки превратятся в 0. So this 1 is the Lord consciousness. И вот это 1 символизирует сознание Бога. So whatever may be the number of 9s, if we add 1, see here we have 4 9s. Вот, например, где бы не было в конце 9, если мы прибавляем 1, например, у нас 9599, мы прибавляем 1. But if we add just 1, Если мы прибавим всего 1, then all these 9s become 0. все эти девятки, они превращаются в 0. And there is only 1. И остается только 1. So therefore number 9 represents also mental state of matter. И также цифра 9 означает состояние материи. So this is also a meditation given by Master E.K. И вот это также медитация, которая дала мастер Микки. 10 times 10, the wheel rotates. Значит, 9 раз по цифру 10, и колесо вращается. 9 колес одного колеса. See, 4 below and 3 above. А вот здесь вот можно посмотреть 4 сверху. And 7 wheels rotate in 3 directions. Trisapta Samhita Kruta we have studied. Колеса вращаются в 3 направлениях. 7 плюс 3 получается 10. So now this is 10 decade. So when we add this, we have 4 lines. We have 4 lines in that. In the first line, we have only single dot. One first line only 1 dot, second line 2 dots, third line 3 dots, fourth line 4 dots. In the figure, Есть 4 линии, то есть 4 уровня. На первой линии 1 точка, на второй 2, на третьей 3 и на четвертой 4. so when we add them, it is 10. Когда мы сложим все их, получается 10. So this is a symbol of time also. Это также символ времени. Kali Yuga, many times Master has explained Kali Yuga, Dwapara Yuga, И много раз мастер объяснял про Кали-югу, про Двапара-югу, Treta Yuga, Kruta Yuga. Трета-югу. So Kali Yuga, Kali is 1 dot. Kali means a one. unit. Kali means a unit. Ага, и вот Represented by 1 dot. означает это единица, то есть одна And точка. Dva after means into 2 А dots. два это значит 2, то есть 2 пара, это 3. Treta is 3 times, 3 dots. А трета значит 3, это 3 точки. And Krita is 4 dots. А крыта значит 4. So 4 plus 3 plus 2 plus 1 becomes 10. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 получается 10. So the 3 outermost points of this triangle, 3 outermost means Три The triangle. крайних точки образуют треугольник. say this and this. Вот это 3
outermost. So they indicate creator, destroyer, and protector principles. И они символизируют творческий, Brahma means creator. Брахма значит творец, а Вишну защитник, а Шива тот, который растворяет. So this is given as yantra to meditate upon Lord Dattatreya. И это дано в янтре, чтобы медитировать на Господа Даттатрея, Who is described with 3 heads. который описывается как трех And his parents' names are Atri and Anasuya. И родителей Даттатрея называют Atri is the name of father это имя отца Атри, and Anasuya is the name of mother. Анасуя это имя матери, Atri means not 3 а Атри значит не три, and Anasuya means who is not touched by jealousy. а Анасуя значит тот, кто кому не касается ревность. Значит, не ревнивая. So they are also principles. Это также принципы. So we have birth of wisdom when we are like that. И у нас происходит рождение мудрости, если мы имеем эти качества. So this same symbol is given by Lord Buddha as Mani Padma. И этот же Buddha is given Mani Padma Home, Mani Padma Home mantra is given, and this is the yantra for that. I have a question. Adi, that means if we overpass our Trigunas. Yes. Trigunas is Om. Ага. И вот это же принцип был дан Буддой Гаутамой своим ученикам под названием Мани Падма. Мани Падма. So he gave this initiation to 10 disciples. Вот он дал эту инициацию своим 10 ученикам, And each dot represents a disciple. и каждая точка, она представляет ученика. So, and also this is also from the Purusha Sukta, И также из Пуруша Сукты, from the first stanza. In the first stanza, вот первый, да, Пуруша Here Сукты, is в первом стихе говорится. so now we have completed our time. It is already 11 o'clock. Ну вот сейчас мы совершили уже 11 часов, как раз. we had a 2 hours class. We had 2 hours class. Еще 2 часа. А это был 2-часовой класс. So I thank Master for the opportunity of given to study along with you about Master Pythagoras. Изучать это вместе с вами. And I thank all of you for the patient audience. И я благодарен, что все вы такая милая аудитория. Vasudeva.